Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Es ist uns eine große Freude, nach fast genau 3 Jahren Sie endlich wieder zu einer Pressekonferenz hier begrüßen zu dürfen im Museum der Sammlung Götz und wir Ihnen endlich die schon lange geplanten beiden Einzelausstellungen Knoebel und Barbara Kasten zugänglich machen können. Die Schließung der Museen während der Pandemie hatte für uns ja eine zusätzliche Herausforderung, wie Sie ja alle wissen und auch alle gelesen haben. Auch jetzt nochmal in der Pressemitteilung, die verschickt wurden. Wir hatten die Herausforderung, dass bauliche Maßnahmen am Gebäude umgesetzt werden mussten. Und es hat sich leider herausgestellt, dass doch umfangreichere Maßnahmen notwendig sind. Und wir konnten deswegen bis zum jetzigen Zeitpunkt erst einen Teil davon umsetzen. Und Voruntersuchungen wurden schon gemacht. Und die staatliche Bauverwaltung prüft derzeit zusammen mit den beiden Architekturbüros, das ist natürlich bekannt, Herzog und de Meuron, und das Münchner Büro Meyers-Kopien Architekten, die jetzt auch an der Sanierung beteiligt waren, die weiteren Maßnahmen. Kasten, der Hauptkurator der Sammlung Götz, wird Sie jetzt in die beiden Ausstellungen einführen. Zuerst zu Knoebel im großen Raum im Untergeschoss. Da würde ich Sie bitten, dann gleich im Anschluss hinzugehen. Und danach zusammen mit Barbara Kasten im Base 103 zu einem Gespräch zu den Arbeiten der Künstlerin. Sie können danach noch gerne ganz in Ruhe sich die beiden Ausstellungen anschauen und die Cornelia Gockel steht Ihnen auch für weitere Fragen zur Verfügung. Auch wenn es an mich noch Fragen gibt, können Sie das gerne im Anschluss dann auch noch machen. Und es gibt auch Pressemappen, darauf sollte ich noch hinweisen. Cornelia, wo liegen die? Hier da drinnen, genau, mit weiterem Infomaterial. Einige von Ihnen haben die ja schon. Und auch im Presseportal stehen schon die Abbildungen zum Download bereit. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Ansehen der beiden Ausstellungen. Wir freuen uns natürlich und hoffen auf zahlreiche Berichterstattungen und übergebe nun an meinen lieben Kollegen Kasten. Vielen Dank. Ich würde vielleicht auch noch 2, 3 Sätze hier draußen sagen. Ist so schön hier im Garten. Ich freue mich überhaupt, dass ich heute vielleicht nicht ganz so viel sagen muss wie sonst, weil ich ja die Barbara da habe. Barbara, I'm so glad to have you here. So I don't have to speak so much today because later we will talk together about your exhibition. Wir zeigen 2 Ausstellungen, wie Katharina Vossenkohl schon gesagt hat, die lange Zeit geplant waren. Also wir öffnen jetzt mit gut einem Jahr Verspätung. Das erste Mal die Idee hatten wir Knoebel zu zeigen, schon 2017. Damals haben wir hier im Haus Farbraumkörper gezeigt, eine Ausstellung, in der mehrere Beuys-Schüler zu sehen waren, eben aus dieser legendären Beuys-Klasse, Rainer Rutenbeck noch und Blinky Palermo. Und damals hat sich gezeigt, dass es doch mal Sinn machen würde, Knoebel in einem größeren Kontext hier zu zeigen. Und Knoebel-Arbeiten sind bereits seit den 1980er Jahren im Bestand der Sammlung. Also es gab schon einige Arbeiten, als das Museum hier eröffnet wurde. Und der Bestand ist in den letzten Jahren auf über 40 Arbeiten angewachsen. Das ist ja immer die Grundlage für unsere Ausstellungen. Dennoch ist es diesmal ein wenig anders. Dem Künstler war es ein großes Anliegen, sich auf Bilder zu fokussieren. Wir besitzen in der Sammlung von Knoebel doch auch einige Editionen und Papierarbeiten, Skizzen zu arbeiten. Er trennt das doch sehr gerne und im Dialog ist nun eine Ausstellung entstanden mit Werken aus unseren Beständen und Werken von Knoebel direkt. Also beide Ausstellungen, Barbara ist ja auch hier, sind zusammen mit den Künstlern entstanden. Wir sind sehr glücklich, dass wir die Ausstellungen noch mit den Künstlern umsetzen konnten, denn in dem hohen Alter, in dem sich beide Künstler befinden, ist es doch nicht ganz selbstverständlich, dass da eine gemeinsame Umsetzung möglich ist und auch, dass beide hier zum Aufbau waren. Also sowohl die Knoebel-Ausstellung als auch die Barbara Kasten-Ausstellung ist mit den KünstlerInnen geplant worden und hier auch gemeinsam aufgebaut worden. Es hat natürlich auch einen Grund, warum wir diese beiden Künstler zusammen zeigen. Also Knoebel ist hier im Hauptgebäude und Barbara Kasten sozusagen in unserem
unterirdischen Bereich. Der Übergang ist überhaupt nicht hart, sondern man sieht wirklich, es gibt ganz ähnlich, mal abgesehen davon, dass beide Künstler zu einer ähnlichen Künstlergeneration gehören, gibt es doch sehr viele Gemeinsamkeiten. Zum einen der konzeptuelle Ansatz, die Auseinandersetzung mit Architektur, mit Form, Farbe, das Spiel mit Licht. Das sind alles Themen, die die beiden Künstler eigentlich von Beginn ihrer Karrieren an interessieren. Und ich denke, das ist in den Ausstellungen auch ganz gut zu sehen. Und in beiden Ausstellungen haben wir versucht, sozusagen die Breite des Werkes auch herauszuarbeiten. Trotzdem handelt es sich um keine klassischen Retrospektiven. Also wir haben wirklich versucht, Querverbindungen aufzuzeigen. Die Ausstellungen sind aber weder rein chronologisch noch rein thematisch gehängt. Ja, so viel vielleicht eingangs, und ich würde sagen, wir gehen jetzt runter ins Untergeschoss in den großen Raum und dann sage ich noch ein bisschen was zu Emmy Knoebel. Ja, einen Punkt hatte ich oben noch unterschlagen, was die Gemeinsamkeiten betrifft. Es gibt auch eine Gemeinsamkeit in der Hinsicht, wo sich beide Künstler verorten in der Kunstgeschichte. Und bei beiden sind es im Grunde Aspekte der klassischen Moderne. Bei Barbara Kasten ist es Laszlo Moholy-Nagy, der bis heute sehr inspirierend für ihr Werk ist, und bei Emmy Knoebel ist es von Anfang an, er hat noch in den 60er Jahren, als er an der Akademie in Düsseldorf bei Josef Beuys studiert hat, ein Manifest von Kasimir Malevich in die Hände bekommen und war sehr beeindruckt. Und Malevich ist eine der großen Referenzfiguren auch für Knoebel bis heute geblieben. Was die Materialität betrifft, ist ja auch sehr früh sehr innovativ gewesen. Die Hartfaserplatte ist bereits in den 70er Jahren von gewisser Bedeutung in seinem Werk und ist es bis heute geblieben. Später sind dann noch, wir sehen hier Werke auf Hartfaserplatten, zum Beispiel die beiden, die da hinter Ihnen hängen, ist dann das Aluminium als Werkstoff hinzugekommen. Und wenn man ihn im Atelier besucht, ich habe das einige Male gemacht, weil wir die Ausstellung jetzt ja über einen ganzen Zeitraum vorbereitet haben, sieht man, dass das wirklich eine enorme Factory ist. Er hat da einen Menschen, der für das Zuschneiden der Metalle zuständig ist, also eine Metallwerkstatt. Es gibt eine Holzwerkstatt und es gibt eine Papierwerkstatt. Und was mich am Ende am meisten beeindruckt hat, und ich habe ja schon gesagt, er ist heute bekannt als der Farbenkünstler, auch wenn er mit Nichtfarben begonnen hat, ist sozusagen ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Es gibt diverse Räume in seinem riesigen Studio, das ist eine alte Stuckfabrik aus dem 19. Jahrhundert, wo Farbkeile an den Wänden hängen. Das heißt, ich stelle mir das bei einem Parfümeur auch so vor, dass man diese ganzen, da gibt es ja Duftorgeln und bei ihm sind es im Grunde Farborgeln, und das ist wirklich das Beeindruckendste, das ganze Raumfluchten nur mit Farbkeilen eben vollhängen. Ja. Wir haben an der Ausstellung gute 2 Jahre gearbeitet, immer wieder mit Unterbrechungen, weil wir ja gar nicht wussten, ob das irgendwann Realität werden wird. Sehr eng mitgearbeitet hat Carmen Knoebel, seine Frau, also da geschieht sehr viel im Dialog. Es gab einige Pläne, die wir immer wieder über den Haufen geworfen haben, und am Ende ist dann eine Hängung entstanden, ich sagte das oben schon, aus einem Dialog zwischen einem Bestand aus unserer Sammlung und eben zentralen Werken aus den Beständen von Emmy Knoebel. Es gibt immer wieder Querverweise, und was bei ihm ganz wichtig ist, dass er immer wieder an die Anfänge zurückkommt, auf die Anfänge zurückkommt. Das ist übrigens bei Barbara Kasten auch ein großes Thema, dass das Experiment mit Fotogrammen, so hat sie ursprünglich begonnen, mit kameralosen Fotoarbeiten, heute auch wieder großes Thema in ihrem Werk ist. Ja, vielleicht so viel zu Emmy Knoebel. Dann würde ich Sie jetzt unten in unseren unterirdischen Bereich bitten, und wir starten mit der Barbara.
Ja, die Ausstellung mit Barbara Kasten hier ist eine Kooperation mit dem Kunstmuseum Wolfsburg. Dort war die Ausstellung, ursprünglich sollte sie dort im März 2020 eröffnet werden. Dann kam diese schreckliche Pandemie, die uns bis heute in Atem hält. Sie ist dann dort erst ab Mai zu sehen gewesen, lief dann bis November. Eigentlich sollte sie dann in dem Winter auch zu uns kommen. Das ging nicht. Katharina Vossenkuhl hat die Gründe schon erklärt. Wir hatten das Glück, muss man sagen, in normalen Zeiten wäre das wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, dass wir Teile der Arbeiten einlagern konnten, weil in den letzten 2 Jahren haben einfach nicht so viele Ausstellungen stattgefunden, weil ein Großteil der Arbeiten eben aus den USA, aus Beständen von Barbara Kasten und ihrer dortigen Galerie kommt und eben auch wieder in einem Dialog hier mit Arbeiten aus unseren Beständen gezeigt wird. Es war hier auch seit längerer Zeit schon ein Anliegen, Werke der Künstlerin zu zeigen, und da bot sich das einfach an, gemeinsam mit Knoebel hier die Ausstellung zu zeigen, da es eben viele konzeptuelle Gemeinsamkeiten gibt. Auch wenn wir bei Barbara Kasten nicht so viele Arbeiten wie bei Knoebel haben, haben wir die Werke 2016 schon einmal in Auszügen gezeigt, in unserer großen Kooperationsausstellung in der Kunsthalle der Hypokulturstiftung, inszeniert, und dann 2018 nochmal in unserer Frauentrilogie zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Nun ist Zeit, war die Zeit, eine monographische Ausstellung umzusetzen. In Wolfsburg war die Ausstellung mehr oder weniger eine White Cube-Ausstellung. Hier haben wir uns für ein etwas anderes Konzept entschieden. Dazu werden wir gleich auch noch was sagen. Aber vielleicht erstmal ein bisschen was zum Lebenslauf von Barbara. Barbara, originally you graduated from university as a painter. How would you describe your development from a painter to a sculptor and who is now well known as a photographer? Was there any initial moment in your life for this change? Was it your first encounter with Moholy Notch, or what was the reason? You have, how many years I have to tell you about? 50? Yeah. Well, maybe just the beginning. At the beginning. Well, you were not here long enough to hear the whole story, because at my age, I went through many different phases of experimentation and ideas, but I always felt my beginnings was in painting, and it always felt very much part of my thinking. Even when I approached the pieces in the yellow room, that was a painting process that started me in photography. And of course, Moholy was the inspiration for the photograms. And so from that point on, everything I did kind of was an experimentation of different disciplines. My influence of Moholy was also through the Bauhaus and the ideology of the Bauhaus and their concept of mixing media, of being able to be a photographer, a painter, a performer. All of the different aspects of art was something that they embraced and they mixed. And so that was a basic drive for me. I never had training as a photographer, so I never approached it as a photographer would. I never thought about pushing the boundaries of photography, as we say. It was always about incorporating another medium into photography, or photography into another medium. So I think of the larger pieces here as paintings more than as photographs. I usually don't even call myself a photographer. I'm usually just label myself as an artist in general. And these pieces here were actually the beginning of a real body of work that incorporated the sculpture. So as I started... Maybe you can say a few words about your practice, because this is the beginning of your practice. Right.
These are Polaroids, as you all know, and they're instant photographs, and there's no darkroom work in this, so that was very appealing to me. And I had, in the 80s, the Polaroid Corporation had a very ambitious program to invite artists, photographers mostly, to use their large-scale camera, which produced these big Polaroids. And in exchange, we would give them a print of what we made. So it was a very free exchange, and it was very supportive of the art world. But all of these pieces that I made were actually assembled in the studio at the Polaroid Corporation, where they had a studio for themselves to use. And so I would make drawings and such of knowing kind of the forms I wanted to use and the vague placement, but not to the point where I followed something extremely to the detail. So these are mirrors. This is a combination of mirror, most of the triangular shapes, most of the shapes that have a color are mirrors reflecting what I call a scrim. And a scrim being a piece of stretched color fabric, something like silk or sheer, and a light behind it to make it glow. And so I could isolate then a shape and make it a color, and I could put that shape anywhere in the sculpture according to how I saw it on the back of the camera. So it became kind of a dance, a performance in a way, between me behind the camera and me, the sculptor, making the piece in front of the camera. So it wasn't, and none of these are permanent. These are not, they're kind of the first installations that I ever made, really. And so they became very flexible and pieces I would use over and over again. But the idea was to create something that intervened with photography in space. So it was more of a spatial concept that then I translated to the back of a camera. I used a big camera, not a little camera, but a 4x5. And it's upside down. That's the way painters are supposed to look at their paintings sometimes. And so it became an exchange between space and a flat plane transforming space or presenting space. And so it was that really it got me more interested in photography. Okay. And more or less, one can say that this is your concept until today. Yes, until today. It's the same idea, only it manifests in many different forms or in different disciplines. But I'm always looking for this dialogue between multimedia. Okay. So we have to continue in the next space. Okay. Now we are standing in a space with your architectural sites from the late 80s. For this production, you left the studio. Can you tell us a bit about this project and about the buildings we see here? Because here we have not small stages, we have real buildings, right. Real architecture. Real architecture. And so it is the same concept, as we mentioned, and I took it from the studio into the real world. And these are very well-known buildings, mostly in New York. And I installed, how to start, this is really a big production. This was like making a film. It was very cinematic. I had a crew of maybe 10 people working with me all night long to produce 2 pictures, 2 photographs. But the preparation took months because I would go to each site and I would
analyze it and decide what point of view I wanted to take the picture. I would actually develop the picture. So in a different way than the studio at Polaroid, where it was more spontaneous, this was very exacting and planned. And what the idea was to have a commentary on postmodern architecture. It was 1980s, and I was asked to do illustrations for an article at Vanity Fair magazine. And so they were the sponsors, which I would have to have because all these buildings had security guards and valuable architecture, valuable objects in the architecture. And so I needed that kind of sponsorship, and it was very expensive. So it was like a movie production. And these are, for instance, this is the High Museum in Atlanta. And this is a Richard Meyer architect, is the architect. And if you know his work, you know it's always pure white. And I colored it with color light. So they're big movie cinematic lights, and they're covered with colored gel. And with precise working from a film crew who know how to make a sharp edge so that this is pink and that's red. There were different, techniques that I had to rely on them to do. But then this is a mirror that's inserted into the frame of the picture. And if you could see the whole situation, where we're standing would be all wires and lights and such, and this is just the isolated view of the of this statue, Lydia, I think it is. It's a famous mythological figure, and then the rest is all the color projection. So this is the one photograph I would make that night. And the others, what happened at Vanity Fair was that they never actually produced the issue that I was supposed to be in because some famous person did something outrageous and they went to the cover instead. But it began for me a series of works that I could then continue because in New York, for instance, that's the Equitable building in New York, and it's a Liechtenstein painting. And the concentration of the article was on the interior, the atriums, the big entrances that were part of postmodern thinking and architecture. So that has the painting in it as the focus, but then there's two mirrors. And the idea of the mirrors was to abstract the space to the point that you're looking in one direction, but the mirrors are giving you information of the rest of the architecture around you, so that it's a collage, but it's a collage in reality. It's not after the fact. In fact, it's always fun to show a 20-year-old these things because they immediately think it's done in a computer. Until I point out the date, which is like 1982 or 84. And this is a Frank Lloyd, Frank Gehry, and that's a building, a law school in LA. This is a E.F. Hutton building in New York by Kevin Roche, and that is the World Financial Center before it got covered with 9/11 dust, yeah. I would like to talk with you about the colors and the space. Color is very important in your work, and I still mentioned that in Wolfsburg, the first venue of the exhibition was more or less a white cube exhibition. Here we both decided to have a colored concept. Before I proposed to have black walls, and then you said to me, why can't we have colored walls? So
How did you choose the colors? Well, I don't know if I even ever mentioned to you, but a lot of my thinking behind that direction was the Knoebel. You know, the relationship to his work. You didn't mention. No, I never did. See, sometimes I forget very important things, but anyhow, that was the beginning of my thinking, and I liked the idea when I saw the layout of making this structure that becomes the whole gestalt of the gallery, the work, and ties it all together. So. It came from all of those aspects, and your willingness to do something crazy. Yeah, absolutely. And so we have more an installation, like an yes. exhibition, and that's the idea I very much like. Okay, one last question in the next space. Yeah, in recent years you have expanded your practice to include the production of videos. What was the reason for this decision? Well, it goes back to the first works in the first room there. The idea of my movement from in front of the camera to behind the camera became, in some ways, a performance. And I thought what the work was lacking that needed to sort of complete a Bauhaus idea was movement. And so that was the inspiration, really, to add a video, to work in video. But then it became more about video and putting the pieces back into the video as sculpture that I had been photographing. And that kind of led to this more sculptural aspect. The pieces on the wall there were before, well, they actually were simultaneous to the photographs because I was working in a photographic medium to create the background, the space, and then the materials that are in there are what I added to the front, so that you had the experience of being in, a sculptural, real, tactile material, and then a mindset of going into space through the photograph. And I found this plexi material that I liked. And materials have always been extremely important in the motivation for the work, the examination of material, its properties, the kind of qualities that it possesses is many times what creates the concept behind the work. So I kind of work with the material and allow it to do its thing, so to speak. And when I found this material with that glowing edge and a material that was used in the 80s, there was lots of resonance for me in that. It was like drawing, and then it's like a photogram. This piece is, the light projects it on the floor and it becomes a photogram of the piece. So all those things rolled into one made me pursue the idea of mixing again the mediums, but also getting into more of the realistic space that exists. And that was actually probably how it got going. There is another book coming out of the last 5 years since 2015 to 2020, before COVID, of this body of work, which only happened because I lived long enough to do it. It was like something in my mind from probably the very beginning. But I'm very fortunate that at this point in time, I still have the energy and I still have the opportunity to be able to develop ideas. So I'm really lucky to have you invite me to do this. Thank you very much. Thank you so much to have you here. It was a pleasure to work with you. Thank you. Und ich war sehr beeindruckt, nicht nur mit der Barbara, die ja nun schon über Mitte 80 ist, sondern auch bei Knoebel zu sehen, dass da ja einfach in dem Werk noch so viel passiert. Und
dass die Künstler, du und der Emmy Knoebel, aber auch immer auf die Anfänge zurückkommen und mit diesen Anfängen oder aus diesen Anfängen heraus dann doch aber immer wieder was Neues schaffen. Und da passiert noch sehr viel. Vielen Dank, Barbara. Danke Ihnen. Thank you. Wenn Sie Fragen stellen wollen, können Sie der Barbara alleine auch eine Frage stellen. Sie können auch hier in der Runde noch Fragen stellen. Ansonsten bewegen Sie sich gerne durchs Haus. Knoebel ist eben im Obergeschoss auch noch zu sehen. Da waren wir ja noch gar nicht oder waren Sie ja auch noch nicht. Und ja, ansonsten sind wir auch oben da noch und stehen für Fragen zur Verfügung. Danke. I have one question. Oh, good. Is there any relationship from the shifting to a real space and make it in a way a meta space when you photograph the buildings? Or was it more about architecture, light and space? Or was it something more like the relationship between reality of space and the seen reality afterwards in photographs, because it changes a lot? It does change a lot, and it does take the reality of space into consideration. But I wasn't looking so much into the workings and the thinking behind photography. I was really working more from the aspect of spatial designations. And not how a photograph does manages to record space. And so there's a different little edge to the pieces in the sense that I don't know exactly how to word it as well, but I was more concerned with the transformance of the space into a painting, into the back of the view camera, than I was about being in the space. But I also wanted the viewer to have an opportunity of looking at a picture and knowing and feeling what they were standing in. And so the mirrors did that. They, looking this way, but that's telling me what's behind it. It's more about the reality that was in the mirrors than about shifting the whole painting with the mirrors into some new meta atmosphere. Because I've seen it here too. That's, exactly. A lot about reality and surface and right. space. So right, and how it. Thinking if that was part of the concept. It is. It's how the perception of our ideas of space and physicality, right? Mm-hmm. And that space becomes a different kind of physical experience when you're also informed about the possibility of illusion to that space. Yeah. No, you're right. That's where it was. Yeah. I see a big relationship to the Bauhaus ideas of the basics of color, Itten, Kandinsky, and so on. But what was that part of the concept too, that you really thought about what colors to use, primary colors, complementary contrasts, or was that more like the feeling of colors? Like kind of emotional yeah, it's kind of a combination actually, because the information about the Bauhaus is all stored in your brain because you know about it, because you've read about it. And my inclination is to go towards complementary colors, and because for many formal reasons, for many painterly reasons, and so that was part of it. The whole concept of this space was definitely from a Bauhaus perspective of color. The red, the yellow, the blue was definitely Bauhaus kind of orientation. But the mix of these three basic colors and what they produce was always an interest, but not from a theoretical standpoint, but more from a personal response to the colors.